Okay, so here we are at the YEATMAN Hotel in Porto with the Pont Luís Bridge in the background. A fantastic location for a photo shoot with VICRI. Our photographer is a very, very strong man, a warrior, as stated by Brandel, our model today. His name is Pedro Montero. This photo shoot is endorsed by Fernando Bagnola, a Brazilian photographer of high esteem. So, let's have a look, shall we? Hello and welcome to Yellow Glasses, Chris Clyde Green Meets. We're here with Pedro Montero and he's here to do a shoot today for the VICRI Spring-Summer campaign with model Brandel. So, tell us about yourself. Why are you here today? Então, a ideia surgiu de mim no final de maquinária. Se não entender alguma coisa, diz-me. A ideia surgiu de mim no final de maquinária. Eu fiz uma grande produção com o nosso amigo, grande amigo Tuyo. A ideia foi mesmo para mostrar a ideia foi mesmo para patrocinar o Tuyo e patrocinar a mim. Escolhemos mais roupas de prestígio em Portugal, da VICRI. Escolhemos o hotel e foi assim que possível uma equipa toda a trabalhar para umas grandes fotos que vai acontecer hoje, espero eu. Eu acho que o conceito surgiu quando vim cá pela primeira vez. Eu disse, esse é um grande hotel para fotografar o Túlio, porque o Túlio é arte, é glamouroso. Este hotel tem arquiteturas são lindas, são tudo feito, é glamouroso. Então a ideia é mesmo isso, é pela arquitetura junto com a roupa VICRI e fazer uma mistura entre moda e beleza. So what's the connection between you and Tulio, the model? Foi a partir do grande nosso amigo Fernando Bagnola, que é espetacular. E eu fui a oportunidade dele, tornamos amigos. Okay. E, aliás, você deviam fazer uma entrevista ao Bagnola. Para isso. E eu fui a partir daí que um grande amigo meu, Fernando Bagnola, é um professor, é um mestre de fotografia e não só, que surgiu a oportunidade de conhecer o Túlio, já trabalhamos algumas vezes juntos. Estamos aqui agora, a ligação foi essa. Do you have a message for anyone who has faced any difficulties like yourself? Primeiro, é o que acima da verdade, é nunca desistir dos sonhos. Não vai botar numa cadeira agora que não vou fazer aqui que eu gosto, que é fotografar. Com tudo o que eu vou fazer hoje é mostrar o meu profissionalismo. Eu vou deixar um bocadinho a deficiência de lado. Eu vou mostrar o meu profissionalismo. É óbvio que eu vou ter algumas limitações. Mas a mensagem que eu queria mostrar é que nunca desistem dos vossos sonhos, porque a equipa, toda a gente trabalha por uma causa e conseguimos chegar a ela. Can you tell us and our viewers what's next for your projects? O meu próximo projeto, bem, eu tenho alguns projetos que eu ainda não posso revelar, porque ainda é secreto.
Mas no entanto, queria dizer que uma pode fazer melhorar em termos de fotografia, ter alguns projetos, mas ainda não posso revelar porque é segredo. Okay, thank you very much. Okay, so here we are with the model today, Brandel. Hello, nice to meet you. Hello, what's up? Good. Everything's okay? Everything's okay. All right, so we've just seen some of the shoot today. I'm just going to ask him a few questions. So could you tell us basically how this shoot was arranged? Yeah, basically the shoot was arranged because I met Pedro in a workshop with Fernando Bagnola, and he had this idea about how it's gonna be to shoot a big production and stuff like that. And yeah, we are here today. Okay, cool. Now we're very fortunate to be in the YEATMAN hotel. It's pretty, yeah, for sure. This pretty is nice amazing, place. bro. Even for me, you know, like yeah, crazy. yeah. So it's pretty cool. But obviously it's the middle of January, and you're shooting VICRI Spring Summer, correct? Correct. So what is it like for a model when they're in a situation where they need to convey the summer in the middle of winter? Just could you tell us some of your difficulties there? Man, I think that you already seen what I have been past now a few moments ago. So it's complicated because it's cold, the wind's cold, and we have to acting like it's hot and, you know, like very inviting to everybody. So it's not easy, but we have to play our part in this, you know. And obviously there's some times where you have to stay in very difficult poses. Yeah, because the producer wants to show the shoes, or wants to show some little aspects in the clothes, and we have to put different positions there, you know, like for that I have to be directed, and this is something that is very easy for me now in this point, you know, in my career, because we have persons that take care of us, and this is cool. Okay, cool. And you're now working internationally sometimes? Yeah, I have been in Milan, I have been in London, I have been in Paris also, and now I will stay here in Portugal, more focused here in this market. Okay. And a lot of people, they think modeling is very easy and you get to go to all these different places and such, but they don't also think about the trials and the hard work you have to go through. So do you have any advice for anyone who wants to get into modeling, specifically male modeling perhaps? Okay, male modeling. My question is, or what I have to say for you guys that really want to be a model is, just be yourself and enjoy it. Cool. All right. That's the thing. Yeah. Well, cheers, Tulio. Thank you very much. Cheers, bro. All right, no worries. You are welcome. Okay, see you soon. Goodbye. So here we are. We're in the middle of the fashion shoot with Tulio Brandel and Pedro Montero. A lot of people around. So here we are again at the Tulio Brandel, Pedro Montero fashion shoot for VICRI Spring Summer campaign, and we're here with
Matarak. Okay, Matarak. So she's basically going to tell us a little bit about herself. Now I can tell from your things here Thanks. that she's a makeup artist. So how long have you been doing makeup? I've been doing for 3 years, more or less. Okay. And what do you love about it? What do you enjoy about it? I love being always in different places with different people. That's the best thing. Okay, cool, Yeah. cool. And was it difficult to shoot today, to do the makeup today, or not? No, really? it was really easy. Tulio is a great guy, Yeah. and everybody's cool. Have you ever had anyone who hasn't been so cool? Or has No, been- not really. No? Today, it's been perfect. Okay. And just want to ask you, what's your biggest project that you think you've done, or the most exciting project that you had to do with makeup? Well, I like to do video clips. Yeah. Now I'm doing a video clip from a metal band Yeah. that I really like. Nice, so nice. it's really cool. Okay, exciting stuff. Yeah. All right, thanks very much. Here we are with Tiago, and could you just tell us how the shoot's going, how the film shoot is going for you? Para mim, a estação fotográfica tem um aspecto nobre muito importante que tem a ver com os direitos, neste caso, da pessoa que está a fotografar, que não tem a mesma mobilidade que nós temos, as nossas facilidades, que demonstra a força de vontade que é preciso ter para chegar a algum lado. Só isso é um aspecto muito básico que nós devemos ter em conta na nossa rotina. Could you tell me about, obviously you said you like the professional ambience here, but could you tell me about any other projects you have in the future or any ideas? Eu neste momento, eu trabalho de design de moda, a minha profissão sou designer de moda. Eu trabalho neste momento com 2 empresas, uma portuguesa e uma internacional. A internacional trabalho diretamente para Paris, com quem estou a trabalhar. E em Portugal trabalho para um designer, um estilista muito conhecido em Portugal. Eu sou assistente dele. Well, thank you very much, Tiago. Okay, so here we are with Fernando Bagnola. He is a premier photographer in Brazil, and we're here for a fashion shoot, and he's mentoring Pedro Montero for this shoot for VICRI Spring Summer. Hello, sir. Welcome. Hello. Can you tell us how this shoot is going today? Sim, sim. O Pedro Montero é um aluno meu, formado há 2 anos, e eu investi o meu tempo para tentar mostrar que mesmo o portador de dificuldades tem capacidade de ser um fotógrafo profissional. Hoje é o batismo dele, uma grande produção, não é? Com VICRI, com equipe de profissionais e tal. E a ideia é fazer com que o mercado o veja não como uma pessoa com dificuldades, mas como uma pessoa que tem a sua eficiência e capacidade como profissional. Okay. And you believe that he is a strong man, yes? Sim, sim, completamente. Acho que o que a fotografia pode significar, inclusive, um aumento da capacidade muscular, é o que eu chamo de fototerapia, que é, através da fotografia, ele ser obrigado a fazer ginástica. Okay? Então, é para mim um dos exemplos do talento português, da força. He's very, very strong, mas tem as limitações físicas. E eu acho que a fotografia é uma boa ferramenta para que isso se resolva. We just want you to say a message for anyone who wants to be a photographer or a fashion photographer. So if you could tell those audience. Acredite que é possível. Use o exemplo do Pedro Montero como uma inspiração, principalmente se você não tiver o mesmo padrão de dificuldades. Olhe para ele e veja que é capaz, é tudo possível. Okay. Okay? Thanks very much. Oh, thank you. There we go. Thank you.